Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Sabías que 10 minutos al día pueden blindar tu mente contra el estrés, la ansiedad y el burnout? Walter Riso revela la rutina de cuidado emocional que sus pacientes usan para despertar con paz, terminar el día sin rumiación y vivir con amor propio real, sin terapias caras ni apps complicadas, en el ajetreado incesante de la vida contemporánea, donde las demandas externas, trabajo, familiar, red social, obligations infinitas, nos arrastran como en río caudaloso hacia la fatiga emocional. Al estrés crónico y la desconexión de nosotros mismos, Walter Riso, el psicólogo argentino radicado en Espada con décadas de experiencia clínica y una obra prolífica que incluye títulos como Amado depender, enamorarse de sí mismo, pensar bien, sentirse bien, los límites del amor y su reciente los 7 pilares del amor propio. Nos ofrece no solo un mapa para la sanación, sino un manual práctico para la prevención. La rutina de cuidado emocional diario es ritual sagrado y deliberado que transforma el amor propio de un concepto abstracto en una práctica concreta, cotidiana y transformadora, capaz de blindarnos contra el sufrimiento innecesario, nutrir nuestra resiliencia interna y convertir cada día en un acto de respeto profundo hacia nuestra esencia. Riso no habla de rutinas superficiales, esas listas de tareas que se evaporan en el olvido, sino de un sistema integral, flexible y personalizado que integra mente, cuerpo, emociones y espíritu, inspirado en la terapia cognitiva, el mindfulness, la psicología positiva y su propia filosofía del egoísmo ético. Priorizar no es egoísmo, es bioética, porque no mereces sufrir innecesariamente. Así que evita el sufrimiento inútil respetando en cada lección. Imagina esta rutina como un jardín interior. Cada práctica es una semilla plantada con intención, regada con constancia, iluminada por la conciencia y protegida de las malas hierbas del descuido. Con el tiempo, flores en un ecosistema de bienestar donde la ansiedad se disipa. La autoestima se fortalece. Las relaciones se vuelven más sanas y la vida adquiere un sentido más profundo y auténtico. En este artículo exhaustivo, extenso y profundamente detallado, exploraremos los fundamentos científicos y filosóficos de la rutina de cuidado emocional según Riso. Las 7 componentes esenciales que la estructuran: despertar consciente, nutrición emocional matutina, movimiento intencional, pausa reflexiva, conexión significativa, ritual vespertino de cierre y sueño reparador. Las estrategias paso a paso para diseñarla y adaptarla a tu realidad única. Los relatos clínicos que ilustran transformaciones reales. Los errores comunes que sabotean rutinas ajenas. Las integraciones con herramientas digitales y analógicas. El manejo de días difíciles o requeridos. La evolución de la rutina a lo largo de las estaciones vitales. El impacto en la salud física, mental y relacional. Los fundamentos de la rutina de cuidado emocional según Riso parten de una premisa irrefutable. La emoción no es enemiga, sino mensajera. Ignora la genera caos interno, atenderla con inteligencia genera armonía. En pensar bien, sentirse bien, explica cómo el cerebro humano, moldado por la evolución para sobrevivir en entornos hostiles, tiende la reactividad automática, estrés anti-deadlines, ansiedad anti-incertidumbre, ira anti-frustraciones, pero la neuroplasticidad nos permite reprogramar estas respuestas mediante hábitos deliberados. Estudios que Riso muestran que rutinas consistentes de cuidado emocional reducen el cortisol en porcentajes significativos, elevan la serotonina natural y fortalecen la corteza prefrontal, y esa region responsable del autocontrol y la toma de decisiones conscientes. Filosóficamente, Riso la enraza en el egoísmo ético. Cuidar de primero no es selfishness, es self-respect, porque solo desde la plenitud puedes dar sin agotarte. En su práctica clínica, ha visto como pacientes que implementan esta rutina pasan de la reactividad emocional, explosions de ira, lento incontrolable, parálisis por ansiedad, a la proactividad, responden en lugar de reaccionar, eligen en lugar de sufrir. La rutina no es rígida, es marco flexible que se adapta a tu ritmo circadiano, tu personalidad,
Tu contexto laboral y tus preferencias sensoriales visual, auditivo, kinestésico, pork, como dice Riso. El cuidado emocional efectivo es el que se siente natural, no forzado. El primer componente esencial es el despertar consciente. Es momento sagrado entre el sueño y la vigilia donde defines el tono emocional del día. Riso propone un ritual de 3 minutos al abrir los ojos, antes de tocar el teléfono. Coloca una mano en el pecho, respira profundamente 3 veces y afirma con voz internal audible, hoy elijo cuidarme, respetarme y honrar mi esencia en cada decisión. En su caso clínico de una ejecutiva agotada por el burnout, este ritual pasó de otro día de lucha a otro día de oportunidades para mi bienestar. Variación para avanzados. Incorpora una visualización de 5 minutos donde imaginas tu día ideal, reuniones productivas, interacciones nutritivas, momentos de paz. Programando hacia el sistema reticular activador para filtrar lo positivo. Para kinestésicos, agrega un estiramiento suave en la cama, sintiendo cada músculo despertar con gratitud, transicionando fluidamente el segundo componente. La nutrición emocional matutina. Riso enfatiza que el cerebro necesita alimento emocional tan temprano como el cuerpo necesita desayuno. Propone el diario de gratitud y esencia 5 minutos. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido en techo. Un amigo, tu capacidad de resiliencia, y 3 cualidades propias que honraras. Hoy paciencia, creatividad, bondad. En el caso de un profesor estresado por las críticas, este hábito transformó mañanas de irritación en mañanas de intención clara. Variación auditiva. Graba una afirmación personalizada. Soy valioso tal como soy. Merezco paz y escala mientras te vistes. Para visuales. Crea un tablero de visión con imágenes que representan tu cuidado, naturaleza. Libros, personas nutritivas. Riso advierte. Evita el teléfono los primeros 30 minutos. Las notifications activan el modo reactivo antes de que hayas elegido tu modo proactivo. El tercer componente, el movimiento intencional. Reconoce que el cuerpo es el ancla de las emociones. Riso no prescribe gym intensos, sino movimiento consciente que conecta mente y cuerpo. -1 minutos de caminata al aire libre. Yoga suave o baile libre con música que te eleve. En los 7 pilares. Relata como una madre soltera con depresión postparto comenzó, con 5 minutos de estiramientos matutinos y, al mes, caminaba 30 minutos diarios, liberando endorfinas que disiparan la niebla emocional. Variación para días ocupados, micromovimientos. En el trabajo, estirar cuello cada hora, caminar al babo con conciencia plena. Para avanzados, integra caminata de gratitud. Por cada paso, nombra algo que aprecias. Resucita estudios. Al movimiento matutino regula el eje hipotálamo hipófisis adrenal, reduciendo ansiedad basal. Al cuarto componente, la pausa reflexiva del mediodía, es el botón de reset emocional. Riso propone 10 minutos apartados, almuerzo, balcón, park para practicar la escucha emocional. Cierre ojos. Escanea el cuerpo tensión en hombros. Nudo en estómago. Nombra la emoción sin juzgar estoy ansioso por la reunión y aplica la técnica. For 7-8 inhala 4. Retin 7. Exhala 8. En su caso de un emprendedor con pánico escénico, esta pausa transforma tardes de chaos en tardes de claridad. Variación para oficinas. Respiración de caída en el babo. Para avanzados, agrega reincubator cognitivo. Transforma esta reunión mi destruirá. En esta reunión es una oportunidad para practicar mi calma. Al quinto componente, la conexión significativa. Contrarresta el aislamiento moderno. Riso distingue conexiones nutritivas de tóxicas. Dedica al menos un momento del día a interactuar con alguien que te eleve. Llamada, un amigo, mensaje en familiar. Conversación profunda con colega. En el caso de una vida que se aislaba. Programar café semanal con una amiga tipo la soledad crónica. Variación digital. Grupos de apoyo en apps de bienestar. Para introvertidos, conexión consigo mismo mediante lectura inspiradora.
Riso enfatiza, calidad sobre cantidad, una interacción auténtica neutra más que sin superficials. Al sexto componente, el ritual vespertino de cierre, es el arte de bailar la persiana emocional. Riso propone 15 minutos antes de la cena. Ascribe tres logros del día resistir la tentación de revisar el ex. Complete una tarea difícil, sonrea en desconocido. Tres aprendizajes y una intención para mañana. En su caso clínico de una enfermera con turnos agotadores, este ritual transforma noches de rumiación en noches de paz. Variation kinestésica, ducha consciente, visualizando como el agua lava tensions. Para avanzados, carta de perdón semanal a ti mismo por errores del día. Al séptimo componente, el sueño reparador. Corona la rutina reconociendo, que el cuidado emocional nocturno es tan vital como el diurno. Riso propone un protocolo de desconexión, una hora antes de dormir, apaga pantallas, toma infusión relajante manzanilla, valeriana, li fichan ligera o práctica meditación guiada de 5 minutos, en el caso de un insomnio crónico por ansiedad laboral. Este protocolo redujo el tiempo de conciliación del sueño de 2 horas a 20 minutos. Variation, escaneo corporal progresivo en la cama. Resucita, el sueño de calidad regula el sistema límbico, preveniendo depresión. Para desagar tu rutina personalizada. Riso sugiere en mapa emocional semanal, debuya 7 columnas lunes a domingo. Asigna cada componente en horario realista. Comienza con 3 elementos despertar. Movimiento, cierre y agrega o por semana. USA recordatorios suaves, notas en el espejo, alarmas con mensajes positivos. Para días caóticos. Ten una rutina mínima viable. 3 respiraciones conscientes al despertar. Una caminata de 5 minutos. Un mensaje de gratitud al cerrar. Riso advierte contra el perfeccionismo. Una rutina rota así repara al día siguiente. No con culpa. Los errores comunes incluyen sobrecarga inicial intentar todo a la vez. Regidos no adaptarse imprevistos. Comparación medios con influencers de bienestar. Y abandono por falta de tiempo cuando en realidad es falta de prioridad. Solution. Comienza microscópicamente. Celebra consistencia sobre perfección. Recuerda que 10 minutos diarios acumulan. Horas de cuidado al mí estat la rutina. Evoluciona con las estaciones vitales. En juventud. Enfoque en límites y conexiones. En adultez. En otro esfuerzo y movimiento. En vejez. En gratitud y cierre. Integra herramientas. Apps como para meditations. Fitbit para movimiento. Delio para registro emocional. Al impacto trasciende. Pacientes de Riso reportan mayor productividad. Relaciones más sanas. Creatividad desbloqueada. En conclusion, la rutina de cuidado emocional diario según Walter Riso no es una moda pasajera, sino un estilo de vida que te convierte en el guardián amoroso de tu mundo interior. Comienza hoy con un componente, en respiro, una afirmación. Con constancia, descubrirás que cuidarte no es egoísmo. Es el acto más generoso que puedes ofrecer al mundo. Porque solo des tu plenitud puedes iluminar los demás.